Fine. Ok. Deve estar funcionando agora, né? O áudio do desktop é para estar mutado. Beleza. Beleza. Deixa eu só fazer um teste. Ótimo. Tá funcionando. Bom dia, senhoras e senhores. Como estão as coisas por aí? Voltamos por aqui. Fiquei alguns dias off em vários lugares. Seja aqui, seja pelo Instagram, seja no próprio trabalho. Lidando com algumas intercorrências da vida pessoal. Questões de saúde, familiares e tudo mais. Agora reajustando a rotina, voltando aos pouquinhos. E é isso. Então vamos voltar com uma live de R especificamente. E eu acho que a gente tá quase finalizando esse livro de R. Eu tava dando uma olhada ali, tá na última sessão praticamente, na sessão de algumas coisinhas extras. E eu vou trocar o conteúdo da live para estudar outra coisa que é sobre habilidades terapêuticas de uns livros que eu já tenho selecionado. Eu vou continuar estudando o R, porque eu acho que vai ser bem importante, mas de forma offline, não em live especificamente. Eu vou trocar o conteúdo da live porque já foram trocentas mil lives sobre R. E para variar um pouquinho, né? Então, vamos lá. Browser. Ué. Algo aconteceu que o browser não está aparecendo. E aqui. Ok, bacana. E daí o R. Opa. Não, porra. Ótimo. Deixa eu fazer o load do environment aqui, né? Tá. Play no cronômetro. Library. Tidyverse. Tá certo. Acho que sim. Ok. Então a gente tá aqui, vamos ver, né? Apply available those traditionally held in order, in my opinion, where it's strongest. Interessante.
Ok, pode ser mega interessante isso daqui. Vou salvar já, né? For this. Really well. Hangman. Oh, okay. Current state of the game. How do we get input from the participant? How do we refresh after every event? How do we record the data? String R. Words errors. Needs to guess before losing. Tá, até que eu entendi. O que é isso aqui, cara? Function X rag. Paste. X this. Nossa. What letters are they missing? Missing letters goes to string flatten. Goes to string remove. Oh. Rag guesses. Paste 0. Função de X. Are they missing? What has the participant revealed? Stimulus world replace point. Replace all missing. How many errors? Print the results. Errors 5.
N. What is cat again? Cat. Concatenate and print. Okay. What do you know? N. No line fits. New line or output unless explicitly required by an or is generated by filling. New line. 2 lines. Okay, so there's 2 lines. This and then a new line. What do you know? 2 points. New line. Stimulus. New line. Stimulus is what the participant has revealed. Endpoints. Reg missing. Missing is letters goes through flatten goes where here's the first time it appears. Flatten. String R. Reduces a character vector to a single string. This is a summary function because regardless, it always returns a single string. There's a variation. String is a character vector of length 1. String remove all. Replace them with string pattern. Remove matches. Input vector. Or something coercible to 1. Value. Examples. Fruits. Two pears, 3 bananas. Okay, I think there is text around here, right? Yeah. Flattened strings. Just single string.
Ah, nossa, cara, demorei muito. Remove the first part of a string that matches a pattern. All parts of a string that matches a pattern. Ah. Tá, mas eu tenho que ver isso aqui, mano. Ele criou uma função. Paste zero x. Function guess readline. Return guess. Guess. Calma, calma que eu tô retomando aos pouquinhos. Return guess, tá. Tá. Word is the word, errors, function s. Paste zero. Que carambolas significa paste zero? Tenho uma ideia, mas... Paste zero. Concatenate strings. Concatenate vectors after converting to character. Concatenation happens in two basically different ways, determined by collapsing being a string or not. Oi? Oi? Ai, ai. Ah, tá, eu dei play, achei que eu não tinha dado play. Solzão na cara, olha que delícia. Que maravilha. Deixa eu até ver como é que fica na câmera grande rapidinho. Ó, o que uma iluminação não faz, né? Muito bom. O que uma boa iluminação não faz? Voltamos. Paste zero. Concatenate strings. Concatenate vectors after converting to character. Determined by collapse being a string or not. Vectors have been converted to character library. Function X. O que é o X, cara? Eu quero saber o que é o X, mano. Que desgrama é o X? To be converted to character vectors. Vectors after converting to character concatenation happens. Paste zero. To character strings and separate them by the string given by step. Environment or vectors, they are term by term to give a character vector. Result vector arguments are recycled as needed. Zero length arguments are recycled as reg. Eu acho que X é a palavra, né? Eu tenho a sensação de que X é a palavra a ser descoberta. Letters, pipe pra flatten, que eu vou juntar. Letters é o que, mano? Letters é uma string das letras que foram, né,
tentadas, que você vai dando o input ali. Flatten. Várias letras vai virar uma string só. E daí eu dou remove. Ah! Tá. É uma função para concatenate vectors by converting to character. Para transformar em caractere. Tá. Eu tô transformando em caractere, tá? Eu vou pegar o guesses, vou transformar em um caractere. E eu vou remover aquele caractere. Missing. What letters are they missing? Remove all. Revealed. Word vai replace all. Point. Missing. Tô quase entendendo. Falta só uma virada de chave. O que eu vou entender, pô? Missing. Missing é as letras que estão faltando. Eu pego a variável letters, que eu acho que são de todas as letras, certo? Eu transformo em uma variável só, dou um flatten. E de todas as letras, eu removo. O que eu removo? Eu removo as tentativas. Então foi essa tentativa, foi outra tentativa, pá. Eu removo as tentativas. Remove all tentativas. E as tentativas, elas são transformadas também em caracteres. Certo? São transformadas em caracteres. Eu vou removendo. Removo. Tá. Entendi mais ou menos. Guesses, strength length. Porque guesses vai virar um caractere só, eu acho. Então é só eu contar, que é o number of guesses. Guesses, string count, words, string count word. Tá, eu vou contar quais guesses tem na palavra. Ok. And hits dá o número de erros. Beleza. Quantidade de erros, ok. O estímulo é a palavra. Na palavra, eu vou dar replace. Por pontos, tá? Por pontos, ok, tipo aqui. Por pontos. E daí eu vou revelar também os guesses que estão aqui. Right, missing, não. Tá, eu vou revelar o que foi armazenado em missing, que já é os guesses. Tá. Ok. Eu boto para imprimir, concatenar e imprimir. Your guesses vira guesses. Ok, numa linha. Errors so far. Number of chances left. Errors plus number of errors. Ok. Nossa. Quando você não tem proficiência em código, você fica ali 15, 20 minutos só para entender um bloco de código. Meu Deus. Ok, deu para entender agora. Beleza. Segunda parte. To make a guess and start response. Function is good for that.
Prompt user function, guess. Read line, return, guess. Como é que é? Provide for defining new functions in our language. Oi. These functions provide base for defining in our language. Return. Return value, return guess. Read line. Read line reads a line from the terminal in interactive use. Should usually end with space. Okay. The prompt string will be truncated to a maximum allowed length, normally to 56 characters. This can only be used in an interactive session. A character vector of length 1 value. Prompt, see also, including files. I knew it. I think that can be a little bit funny. Return guess. Eu vou copiar só isso aqui. Qualquer coisa depois eu excluo. Prompt user. Quero ver como é que aparece no terminal aqui. Function. Guess. Read line. How long until projects in R will be a real thing? I don't know, but it's a guess. Okay. Return guess. Então, se eu pegar essa função agora, prompt user, eu só digito a resposta aqui. Quanto tempo eu acho até eu conseguir colocar alguma coisa de R em prática? 3 meses, vai. Acho que é um tempo suficiente. 3 months. Interessante, cara. Interessante, tá. To display, we need a function to clear from the console. This is handled differently. Form feed character to the console. What? Isso aqui é tudo dentro da função GameState, mano. Isso aqui, né? Rapaz.
Programação é muita lógica, né? Meu Deus do céu. Enquanto tiver uma lógica, é possível. Só precisa de tentativas o suficiente. Que dianhos é isso aqui? Form fit. Form fit dates back to early days and doesn't serve much, but it's still recognized. Ok. Ok. Clear screen. It's a function. Form fit character F. What does this mean, bro? F. It's probably a specific argument of this function. Probably. Function above. Computational errors 5. Cara. Interessantíssimo, né? Guess. A cada guess eu vou lá e faço e vou atualizando. Eu tenho que criar a variável guesses, né? Para não precisar ficar fazendo manual. Game state. And missing. And missing. A number of missing. Ok. Remove guesses. Daí eu conto. If. And missing. Isso aqui é diferente de zero. Return win. Ok. Isso é daqui. Esse aqui termina aqui. Daí eu tenho outro. And guesses. If higher return lose. Continuing. Hangman. Show hangman. Game state e hangman. Function. Words and errors. Guesses. There's nothing so far. State. Continuing. While state. Continuing. Clear screen. Ok. Show hangman.
Show hangman, ok. Prompt user, ok. De guesses. Agora eu vou atualizar aqui, né? Que é o que eu preciso pro show hangman. Guesses vira uma concatenação do resultado de G. O resultado de G é o prompt user, ok. Ok, começa a fazer sentido. E state é game state, guesses word errors. Mais ou menos. A hora que deixar de ser continuing, aí eu vou fazer o quê? Vou gravar os dados, data. Guesses, errors, outcome. Clear screen, show hangman, return data. Vamos ver. Hangman 1, Hangman 2. Vamos abrir o Hangman 1. Library. Deixa eu ir no banheiro antes de eu ver isso aqui. Apertando a bexiga. I'll be back in a minute. I am back. Voltei. Olhinho d'água para hidratar. Deixa eu só ver um negócio aqui. Focus. Session view. Panes. Zoom help. Show files. Toggle full screen. Code. Accessibility. Data visualization, ggplot, tools,
Adding background terminal version control command palette. Adding build description. What? Wait, no, that's not what I wanted, bro. Holy moly. Plots, views. It's not really what I wanted, right? Yeah. Compile report, print close project, close section, tools, version control, terminal. Keyboard shortcuts help, show command prompt, project options, global options. Okay, maybe it's here. Graphics, advanced. Code display. Start and indentation. Gray lines, rainbow lines, indentation lines. Does this matter? I'm not sure it matters, no. Where was I doing? I think it was... Where was it, bro? I'm stupid sometimes. Holy moly. Ah, damn it. Global options, yeah, here. Code. Keybinds. Multi-display software, routing line formatting, code formatting, external saving, completion diagnosis. Yeah, I'm gonna do that as well. Apply console appearance or studio modern. Okay. Okay, I can customize it a little bit. Let's go for something a little bit more. Ambience, chaos, crown, clouds. Clouds, midnight. No. You're pretty readable. You're nice. A little bit, bro. You're super. You're also pretty readable. You were kind of readable. A little bit rough on the eyes. You're readable as well. Rough on the eyes. You're nice. Okay, that's kind of what I wanted to do. Have Lucida console. No. Does it change anything? It changes a little bit.
Global options, appearance. A little bit better, yeah. I think it can be. I have some stuff, let me just get here. Tem uma letra que eu gosto bastante. Deixa eu só confirmar. É próxima nova. Tem que fazer login, mano. Que vacilo. Regular. Vamos fazer de você. Regular, tá. Acho que eu tenho uma pasta de fontes aqui. Tenho. Beleza. Ok. Que dele as fontes? Aqui. Eu preciso. Extract files. Ok. 2000 anos depois o cara tá fazendo essas coisas aí, né? Vai entender, né? Team files. Ah, não foi. Ah, ali é para adicionar. Ah, pô, não dá. Vai ter que ser você mesmo. Tá bom. Não tem problema, não. Se eu... Pera lá, na verdade, deixa eu fazer um teste aqui. Opa, opa, opa. Vixe, eu fechei a página que era pra eu coisar lá. Vou te falar, hein. Vou te falar. Deixa eu fechar isso aqui. A gente tá aqui. A gente tava abrindo. Fechar. Aqui. Project options, no. Tools, global options, yes. Appearance, yes. Não tem. Não tem, né? Packages. Tá. Pane layout. Tá. Tá, eu tenho alguns addings. DevTools, run the test file. Tá. Aqui acho que já dá um helpzinho, né? Então vamos ver aqui o Hangman. Duas libraries. Function. Reg function. If strength length equals zero or fixed, você else rejects paste zero. O que é isso aqui? Help reject.
Regex. Regular expressions as used in R. Regex. Paste 0. Return R. Pacote. String R. Help. String R. Package. Wrappers, common string operations. Help. String R. É, mesma coisa, né? Ok. Vamos ver se aqui está tudo ok. Aqui está tudo ok. Muito bem. Show Hangman. What letters are they missing? Ok. Ok. Eu começo com o Show Hangman. Aí eu peço aqui. Aí eu do Clear. Game State. Atualizo o Game State. E daí. Cadê o while? Show Hangman. Ele começa. Atualiza o game state. Continue playing. Aí ele tem a função Hangman para refazer, né? Guesses é atualizado. Result continuing é continuing, tá? Aí ele faz o loop. De ir ali, tá? Aí ele recorda, show Hangman e retorna play a game. Variável D. Print D. Tá. Run. Então, print D. Oi? Oi? Só colocar D aqui. Ué, o que aconteceu? Hangman function. Ele não pegou tudo desde o começo, né? Por que ele não pegou tudo desde o começo, pô? Source. Tá. Ei. Nossa, que bacana. B. Ou. P. Rotational. B. C. S.
L. V. S. Já foi. And there is BPVSD. Now let's just stop, right? Computational printing. Very nice. Terminal background jobs. Okay. Very, very, very nice. Okay. Nice. Pretty nice. Source. Bacana. Continuando. Session child process is running. If I close it, clear console. Okay. Child process is running. Background jobs. No background jobs. Terminal. Or dá pra fazer Python aqui também, né? Clean. Não, vamos pra R, né? E o V done. Vixe, ele tá em R? Não, ele tá em R. Stop. I don't know what I did there, but okay. Workspace, beleza. Estamos em R, ok. E não tem nada rodando, né? Ok. Tá, continuando. Stimulant and the participant could respond using the keyboard mouse. That intuition is correct. Data visualization. I am on Windows, girl. I'm gonna cry. Damn Windows. Okay.
We're going. Shiny apps, finally. Let me just. Okay. Primarily designed to be tools for interactive data visualization, which are extremely flexible feelings and tools for psychological experiments. The chapter draws heavily on a variety of other resources. The applications rely to some degree on the Shiny.js package, and they are make sure all 3 packages are installed. I think it needs to be between aspas, maybe? Sim. Packages. Shiny.js. Sou obrigado a aprender JavaScript em um momento ou outro, né? Não tem como fugir. Não, install packages. Hard drop to. Shiny web application. My Shiny, it opens app bar, incomprehensible code. R drop 2. Packages. R drop. Vixe. Vixe, cara. Tá, então. File, new project. New directory. Quarto project, Quarto website. Quarto manuscript, R project, R package, simple R markdown website. Maybe that's what I need to do. Okay. Shiny application. My Shiny. I'm just gonna put R here, it's okay. Open new session, okay. I'll have to choose it. Yeah, it's probably not showing up, so I have to change it here. It's this one, okay. Done. Run app. Esse aqui, nossa, tá. Old Faithful, Jazer Data. Interessante. Publish.
Packrat. Yeah, we can install this package. That's fine. App or ok. Tá, eu acho que sei o que pode estar dando errado. Em outra coisa que eu tava estudando. Mais shiny. Bom. Looks in browser. Bacana. Muito bacana. Não foi compilado. Hosting the application. What's going on? Shiny apps IO. Actually, it's sign up. Yeah. Muito bem, muito bem. Deixa eu mudar um pouquinho aqui enquanto eu faço a conta. Just a little bit. A lot of water. Oak. Will. Will Oak. Okay. Okay. I think I can just put publish. Next. Shine apps IO. Connect accounts. How do I do this stuff? Let me go back here. Click your name. Tokens. Let me get out again. Show secret and copy to clipboard. Copy to clipboard. Okay. Paste result here. No, bro, what? Connect account. Okay. Let me go back here now. Token information, then back. Now you're done. Now when you click publish, wait around for the web, then check out your new Shiny app. You'll now see that you have a web application running. Publish. Preparing for deployment.
Under the applications menu, you see a variety, including the ability to delete application if you don't want it anymore. Structure of a Shiny app. Nossa senhora. Holy moly, holy macarons. Let me wait to see how it's gonna build up over here. Let me wait a little bit. Será se foi? Unemployed. Opa. Opa. Olha. Acho que agora foi, hein? Applications. All. Running. Dashboard. Running. Interessantíssimo, né? Deixa eu ver aqui em Shiny Apps. Deixa eu salvar já isso daqui. Ok. Tá. You see this structure, library Shiny, UI fluid page, a lot of stuff, old faithful title panel, beans, number of beans, slider inputs, main panel, plot output, dist plots, okay. You have server functions, and then you have run the application. UR for application that draws a histogram, run the application, UI equal UI, server equal server. Ok. Essa é a estrutura, tá? Around the idea that we can divide responsibility between two machines. The client that interacts with it. For a Shiny app, the server's machine running R. To generate the content, the client does not need to have R installed as long as it has a modern web browser. It will be able to render the page just fine. Bootstrap. Fancy web stuff. You don't need to know anything about Bootstrap to make Shiny apps though. Sites, powerful, extensible, and feature-packed front-end toolkit to build and customize with SaaS, utilize pre-built grid system components, and bring projects to life with powerful JavaScript. Get started. SASS. Architecture. Enable global options. Write your own maps and mixins. Import. CSS variables. Component. CSS variables. Powerful without jQuery. Alert button, collapse mode, pop over, tab, tooltip, toast. Personalize it with bootstrap icons. Interessante, né? Docs.
content, icons, examples. Snippets, heroes, clear calls to action, sidebars, footers, drop downs, list groups, album, pricing, cover. Start template grid with navigation bars, TL, sidebar navigation bars, blog RTL. Okay. Deixa info aqui, né? But we're not gonna use that right now. Generates contents, the client displays it, so the shine application, some rules for the behavior of the server. Probably your laptop. Draws cloud server, also no app as the user's machine. Eu tenho um notebook aqui velho que talvez desse para usar como servidor. Your laptop play both roles. Your copy of R act as the server and your web browser act as the client. When you push the app to the cloud, the machine somewhere else. And anyone visiting the website can be declining. There are codes pretty much identical in both cases, as you can see the figure below the structure. The structure of the application maps and structure of the codes. Server instructions run the application building. Probabilistic event might ring next week. There's some probability P where it will occur. I don't really know what actually is, so from my point of view, this could be thought as an imprecise probability. But it might be able to provide a range of probabilities that's acceptable, so I might say that the chance of range somewhere between 60 and 90%. It's a pretty big range, bro. Asking people to provide interval estimates, and after a bit of thinking, I might decide I like to survey to look like this. With 800 pixels. It's presented describing the unknown probability, and their task is to adjust this ladder to produce an interval that they're happy with once they've got. How can we build this shiny user interface? I can try to build something useful for myself instead of all that shenanigans, right? If I can save data, then I can automatically analyze data. That could be interesting, right? Yeah.
That could be very interesting. Probably very rough as well, but nonetheless very interesting. Tá, calma lá, né? Project Skeleton consists of 3 separate scripts in an attempt to try to make ourselves organized. App AR. Make server point R. Make UI point R. To do this, the app AI source. There was a notification. Okay. You crazy, bro. Watch 8. What? You crazy, bro. You are crazy, bro. Contains the following code function. UI server source construct a user interface, make UI point R, make server point R, load packages. To do this, the app R contains the following code. Na verdade, tá. It's just there to make sure that there actually is a server object. With that in place, we can get started on the make UI pointer function to build the user interface object UI. The vertical layout for our study is pretty typical for psychology. The same as a content area that displays the stimulus materials. In the middle, there is a response area that allows you to interact with the stimulus, and at the bottom, there is an action button to submit the response and move to the next trial. There are a few different ways. Let's stack everything on top of each other. Conceptually, what we're doing is this. What is this, bro? Don't get it.
UI structure. Acho que são imagens que ela tentou fazer o upload, mas deu algum erro aqui, né? So the first thing to do when creating the make functions, just set up with the structure shown above. The page has one row. Não tá aparecendo algumas coisas que eu acho que era pra aparecer aqui, né? Respira, respira, respira e não pira. Fluid row. The UI is not very much more precisely. About the column. Okay, fluid page, then fluid row, then column. Horizontal space, so we need to tell them how many slots it occupies. Width and optional align. How to justify content, weight center, response area action button. Something in it. However, the specifics of what should go in these areas could be very different from one study to the next, so it might make a lot of sense to create separate study R. Define to accommodate this. We'll add it to make study point R script. My content, my response, my action defines properly. This code will work fine and create a UI object that is suitable for our shiny app. The over restriction of our project has altered slightly. App point R, study point R, make server point R, make UI point R. Aqui eu só tenho né? Study point R, make UI point R, make server point R. São todos arquivos diferentes, tá? Teoricamente eu posso fazer tudo em um arquivo só, né? As a consequence, we have to make some minimum app R file source. My content, my response, my action specifies that are suitable for this text output. We are always loading Shiny first. Text capable of receiving text from the server and displaying it. We won't do this right now. It will be this should work. All that information should send to this object. Content.
text output, output ID equal content, my response, slider input that the server can inspect. We'll set it up so that the server inspect the values. Obviously, we need two values at the end of each trial response. 40 and 60. Action button creates an action button which looks like an ordinary button but of 0, but every time it's clicked by one verifier specifying the trial number. Label submit. Looks like this. Hopefully it's pretty clear. Here's doing ranges for minimum 40 and 60. My response input ID. Okay. Output ID. My content. Output to this infusing they play in the application. At this point, we actually have a properly specified Shiny app. Happening because the server isn't listening to the user input, because it isn't generating any output. So the next thing we'll need to work on, file specify the server. Currently the server side of Shiny location is pretty much empty. Worth pointing out, even with this blank server thought, the Shiny framework expects server to be a function with at least 2 arguments. The input argument tells the server to do what to do with user input. The output argument tells it how to generate output for a user. Conceptually, there are 3 different jobs the server needs. That's a study specific thing, so what we'll do is assume is a list object with 1 element per trial. My stimulate function that we'll have to add needs to produce some output that will go to the user interface the way we design our UI. Was there's an object content, so process content and render content that will specify in the study point R file. Finally, it needs to know how to end the trial when the user clicks the action button. For that, we'll need to specify the end trial function. Modify the make server R file as shown now. Input output study my stimuli. Meu Deus, aqui, nossa, and trial function. We also need to create some placeholder functions, so we'll add the following to the bottom of the place. Don't do anything. What output? Opa, 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 opa. Wait, 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 wait.
Tá. Meu Deus do céu. Acho que a cabeça já tá explodindo demais. Beleza. Eu vou voltar. Na verdade, eu acho que eu vou ir. Eu vou fazer um detour antes de começar com o Shine. Eu vou voltar pro Air Markdown. E tentar fazer algumas coisas por lá. Eu vou até criar um novo projeto já. Então, new project, new directory. Quarto manuscript, Shiny application, Quarto website, our package. It's just new project overall. Simple or markdown website. Será que seria aqui? Our package. Simple R markdown website. Yeah, maybe it could be directory name. Building. I'm gonna go interactive docs. Can be here. Open. Open new session. Create project. Here I'm just gonna do this. My site. Index. Title. Hello website. For more information. Simple. Please read the documentation. Our markdown site. Lockdown stat. YML. My website. Can I run it? Knit. Oh, now it's showing. Okay. My website. Open in browser about this website, and then we have home. Yeah. Index. About. Title about this website. More about this website. Interactive docs site YML.
Visual Source Index. Isn't there something else there? Well, anyway. Até saiu aqui, né? Tá. Essa vai ser então a última live de R, pessoas. Próxima live que eu fizer já vai ser outro conteúdo. Deixa eu até ver se eu consigo dar um pequeno spoiler aqui. Deixa eu já abrir no Zotero. Tá. Wait, tá. Livros. Livros, assessment, evidence, psicometria, não, nenhum desses. Deixa eu ver se eu abro aqui. Vou fechar isso aqui por enquanto, porque, né? Que dele. Livros. Que dele. Data visualization, não. Como lidar com as emoções, não. Não. Rapaz, será que eu não tinha baixado livros? Se não tinha baixado, eu vou baixar já. Nossa, tô ficando louco. Handbook, introduction, não. Você não. Nossa, não é nenhum desses aqui. Rapaz, deixa eu abrir aqui um negócio rapidão. Só pra eu ver bem certinho lá o nome e eu já ver se eu consigo baixar. Eu já deixo ele separado. Separadaço. Não, pô, Amazon. Tá, carrinho. Vamos já abrir aqui algo que precisamos para conseguir achar o livro. Ok. Tá, eu tô em dúvida entre esse e deixa eu dar uma olhada. E este, ok. Este é de 2022, muito bom. Este é de 2017 e este é de 2021. Este aqui. Client feedback. Eu acho que este aqui, né? Este aqui. Vamos ver. Let's check it out. Aham, nice. What's the difference? There's no difference. They're both PDFs. Okay. Not available for download. What are you talking about? You crazy, bro. How is it not available for downloads? I am human. Nossa, é um docs.
Isso aqui vai ser horrível de ler, mas não tem problema. É um livro importante. Calma, deixa eu ver se eu consigo. Ai, ai. Tá, você. Vamos adicionar Zotero, livros. Bacana. Se eu vier aqui, vamos adicionar um anexo. Livros. Ele abre. Ele não abre. Bloco de notas. What is this, bro? Que vacilo. Nossa, não. O que fizeram com o meu garoto? O que fizeram com o meu garoto? Não abre nada. Fechou o programa. Coitado do notepad ali, né? Deixa eu fazer um teste. Drive. Upload de arquivo. Qualquer coisa a gente faz assim, né? Dez páginas, não, meme. Meme. Então não. How many pages we got this effective? 15 pages. Nah, bro. Not having PDFs is a crime. What? Like what? It's a paper. Bro, come on. 44, not enough as well. Why is it so rough to find books nowadays? Why? Bro, come on. Help me out.
Are you serious? 44 pages. Tá, deixa eu testar isso aqui então, né? Year 2010, but there's a new edition. 2010, I think it was misspotted there. Second edition, 20. Oh no, it's pretty old. Okay, the first edition's pretty old. Yeah, the second edition might be a little bit more recent, but the first edition is super old. No, it's for 210, bro. That is super old. I'm not sure about that. Yeah, really not sure about that. There is another book, which is this. This is from 220. This seems pretty good as well. Better results. Heart and Soul. Yeah, 210, the second one. Meaningful change. Meh. Yes. Oh, okay, we have this. Pretty sure this should be the gold right here. Okay. We got it. Good enough, good enough, good enough. Oh, wait. Here. Zotero. Livros. Bacana. Vou fazer esse download, por mais que eu não vá usar agora. Acredito eu que eventualmente pode ser bem interessante. So you first. Nice. And then you. Provavelmente a gente vai ver os dois em conjunto. Já vou até adicionar esse segundo aqui, né? Bacana. Bacana, bacana. Acho que agora vai dar certo. Então, aqui, arquivo. Better results. Bacana. Ótimo. E daí o Field Guides. Arquivo. Field Guide or the Field Guide? Okay, so the Field Guide. Okay. Nice. Bacana. Tá. Zotero. Ok.
Então, esses aqui vão ser os 2 próximos livros que a gente vai estudar online. Better Results, Using Deliberate Practice to Improve Therapeutic Effectiveness. E o livro que acompanha, que é o livro de exercícios, né? Field Guide to Better Results, Evidence-Based Exercise to Improve Therapeutic Effectiveness. Obviamente, esse não vai ser um conjunto de lives necessariamente muito útil para pacientes, mas vai ser muito útil para outros profissionais terapeutas e de forma indireta vai ser útil para pacientes, né? Porque é uma forma de estudo continuado para melhorar a qualidade do trabalho, então indiretamente pacientes irão se beneficiar. Com um pouco de esforço da minha parte, é claro, né? E bastante tempo dedicado. Mas é isso, pessoas. Obrigado àqueles que acompanharam mesmo por pequenos trechos e poucos espaços de tempo essas lives sobre R. Também continuarei meus estudos sobre R para melhorar a forma com que eu consigo expressar ideias, principalmente no serviço de avaliação neuropsicológica. E vamos começar mais uma sessão de estudos para melhorar, no caso, os nossos resultados no serviço de psicoterapia. E é isso. Sempre estudando, um passinho de cada vez. É parte do nosso objetivo profissional. Agradeço a companhia de vossas senhorias e até a próxima.